Всем привет еще раз. Меня зовут Борис, я играю в Elex. Вот. Так, ну я сегодня уже дошел до какого-то вот Альба. Кстати, у них разные доспехи. Наверное, звания разные. Ну, в общем, какой-то крендель. Я вообще-то сюда шел по квесту с поставками оружия в купольный город. Хожу, а здесь вот, значит, некий рейдок сидит. И он тоже отступник. Сейчас я с ним поговорю. Все из него вытяну, всю информацию. You once possessed great Elex abilities, didn't you? You're probably a soldier from Zakor, possibly even a commander, but you are now free from Elex, and from the orders that come from the heart of Zakor. Have you come here to die like the clerics that I just killed, or are you here to trade? Дерзкий какой-то. Сейчас мы тебе самому наваляем. Your threats don't scare me. Scare? That's an emotional response. You should remember where you come from. I have traveled alone since I left Zakor, and I wish to remain so. Still, if you have information to give me, that would be useful. Information and shards are what an alb needs to survive in the lands of the free people. Not that either of those things help these clerics keep their lives. Tell me about the fight with the clerics. They're fanatics. They attacked me without question. I was left with no choice but to kill them. Well, I killed two. There are two others nearby who are prolonging their lives by hiding. It's good you aren't one of them. The dangers that we separatists face are increasing every day, and the followers of Kalan offer us nothing but threats. But I have business to conclude before we speak. It seems there are two followers of Kalan nearby who are anxious to see their god. Он повторяется. And I must send them on their way. Quickly, decide. Will you stand with me in battle? Ну, я вообще сейчас ни в одной группировке, ни к одной группировке не принадлежу. Поэтому да. Count on me. Good. Then let us send Kalan as followers. This one's mine! Давай. Убивать. Все. Конец тебе. Как он достал до меня? Пес. Тут 400. Солидно. Бутылка с водой. The clerics lie in the dirt. And there is no sign of their so-called god. Let us hope the stench of these bodies makes the rest of his followers think before they challenge the separatists. Loyalty should be rewarded. Loyalty is what will save us from the free people. Не густо дал осколков-то. Paige sent me. Paige? Do I know Paige? Faces and names of the free people? They merge into one. But you must mean the woman from the domed city. Да все он помнит, she was interested in выделывается. the weapons I have for sale. Why are you supplying her with weapons? It is an opportunity. As long as my weapons promote fighting among the free people. The more they kill each other, the less of a threat they are to me. Here, give her this. It should be enough for her to start her plans. I will arrange to deliver the rest to her in due time. And what about me? Do you have any gear I could use?
I see you have learned the ways of the free people. There. I can't do anything more for you. Могучее целебное зелье. Погнали к Пейдж. Я так понимаю, с ним уже не о чем разговаривать. Да, он же так что-то уробит. Объелся Элекса. Так и хочется забраться. Что это за сооружение? Там висит в воздухе хлам. Раз этот хлам висит в воздухе, значит он никому не нужен. Схватить-то. Ну, видимо, никак. Там что-то виднелось. Вот-вот, что-то виднеется. Рядом с тачанкой. Металлический хлам и вилка. Кто шумит здесь? А ну выходи. Письмецо. Жалоба. Лори. Да и люди эти с такими именами не попадаются. Ну, сейчас, ныне живущих в игре. My name is Lori Stetton, and I'm reporting to you direct from the Infinite Skies complex on Rocky Coast. Just an hour ago, this entire facility was shut down by the environmental authorities, and authorities have opened an investigation into the executive management, with Infinite Skies standing accused of covering up leaks and environmental pollution on a scale unprecedented in the history of this coastline. Legal insiders are already talking about a multi-billion settlement that could see the company face closure. We'll bring you more details as soon as they are released. Все-таки этот хлам забрать. Ну точно никак не забрать. Даже здесь снежок. Там сумочка. В гнезде опять. Птички прям воруют. Что-то маленькая сумочка, не могли побольше своровать. Телепорт. Сейчас смотрел видосик один про Elex. Там значит, автор рекомендовал ночью больше передвигаться, типа и телепорт видно ночью лучше. И животные вроде как спят ночью. Так вот. Надо попробовать. Авторы не морочились, конечно, придумывая для вымышленного мира вымышленные автомобили. Все
Все такое же, как на земле. Это я сейчас иду, сам не знаю, куда иду. Просто мне интересно узнать, что там дальше. За очередным поворотом. А это, видимо, знак лириков. Я видел такое уже. В купольном городе. Непонятно, что это. Может, это тоже своеобразный телепорт? Или святилище? Ё-моё, я их вообще не заметил. Давай, как тебя там? Аркс. Неси их. Там крыса, мега-крыса тоже бежит. Подмогу птиц. Не-не, надо валить. Не вариант вообще. Не отстает. Подлюга. Бедные. А, это детеныш. А. Куда ты ломишься-то, детеныш? Это кто? Ящер. А. Это вожак стаи. Сейчас Аркс тут всех всем покажет. Вожак не отстает. Отстань, говорю. Pathetic remnants of a degenerate old culture. Now you should pay. Блин, у меня все время вот эта атака мощная, я промахиваюсь. Все почему? Потому что, не знаю, они тыкаются куда-то в камень, в землю. Зубы. Умирай, ящер, и давай на зубы. Ну, опыта не густо. Еще такую интересную, как это сказать, рекомендацию услышал в этом видео, что нужно качать навык трофеи. В принципе, мне возразить нечего, я шарю. Но я думаю, надо попробовать. Надо попробовать, поэтому я поеду сейчас на поезде в Голиет и попробую там пару навыков улучшить. Whatever it was in the old world, it's a nest for rats now. But a strong one. Attacking it would be costly. А, Аркс уже атакует. Будет Голиет. Голиет. Messing around with that thing. Ну и там автор рассказывает вообще про навыки и очень хвалит группу, вот, например, что неплохо увеличивает, скорость движения, скорость реакции, 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 скорость реакции
улучшает соратников, которые ходят с тобой. Учитель ремесел. Где же у нас тут учитель ремесел? Stop messing around with that thing. Ладно, не урчи. А вот он. Альрик. Угу, помню такого. Это вроде рядом с таверной, что ли. Лекарь. Подлечи, лекарь. Да я тут загибаюсь. Нормально, он просто спрыгнул. И все в порядке с ним. May the sun shine on you. Лечи меня. May the sun shine on you. Мне кажется, она в прошлый раз лечила. Someone needs to go out there and kill every last raptor. All technology must be recycled fast. Take it to the pit. Варит что-то там. Дошек заваривает. Кажется, дом Альрика далеко был. Прям вот. Типа как будто это здесь. Don't even think about stealing something, got it? Это Those труженик. animals are just getting more and more dangerous. Serious? I'll stay Оран. with my own, and that is it. Are you completely sure? Делец I mean, yeah, what the труженик. fuck? I'm gonna keep quiet about that. Они no опять matter все what свою they эту say. тему. Kill your duty. Телегу I heard he was robbed. заводят. Mud, mold. The biggest virus factory on this side of the mountains. Teach me something. Учи меня. Yeah, sure, why not? Так, по поводу обучения. Химиком надо стать. Вроде как там можно ловко варить всякое варево, поэтому интеллект. Интеллект. 10 интеллекта надо. Bad technology will get you into trouble here. Применяю интеллект. Teach me something. Yeah, Давай sure, учи. why not? Замков. Маневр. Да, химия подойдет. Значит, надо посмотреть, что еще можно. Броня. Трофеи охотника. Я их могу изучить. Нужен учитель выживания. Учитель выживания. О, живет через дорогу. Чё ты там забиваешь? I have to go. Сплошные мешки там в доме. Кто-то зажиточный там живет. Teach me something. Of course. Лады. Лады, говорит нам Синда. Твое умение.
Вот эти 4 навыка, судя по всему, просто добавляют по одному навыку в каждый раздел. Боевая подготовка ничего не дает, кроме того, что бой будет еще +1. Вот. Тайное знание. Значит, выживать. Чему она учит-то, ну? Мне нужно же трофеи охотника. Такого тут нет. Так, еще 10 очков надо тогда. Боевые способности спутников увеличатся. Stop messing around with that technology, will you? Не то. Трофей охотника. Это у нас выживание. I have to get going. Так, на трофей охотника хватает. Значит, надо посмотреть. На харизме учит. Где там? Значит, +5 к интеллекту надо сделать и +5 к хитрости. +5 к интеллекту, +5 к хитрости. Меняю. Значит, у нее группу можно изучить. И потом нужен... То есть она не учитель выживания. Teach me something. Of course. Я надеюсь, они теперь станут ядреные вообще. Спутники. Put that technology away. Так, карту. Карту и... Надо найти тоже там. Все-таки обучает выживанию. Синда учитель харизмы. Борн. Борн, ну это по тропинке просто. Тропинке. Погоди-ка. Я, значит, это ворота. Значит, направо здесь. Пока он сидит, ничего не видит, надо стырить у него. Get that thing. Ну, блин, батон. Чего это? Где это я? Stop messing around with that technology, will you? А, это я уже все изучил у нее. То, что надо. Группа. Да, уже один из... То есть Борна надо. Не, надо все равно его обчистить. У него там денежки лежат. Ему не нужны. These seedlings are the source of the Berserker's power. We should burn all these farms to the ground. Стамина как-нибудь влияет на это дело. Damn. Get that thing. Он прям вообще очень внимательный. Damn. Get that thing. Серьезно, вот так вообще не получается. Тертый калач. Знает, когда его обносят. Teach me something. Yeah, will do. Так, трофеи. Хорошо. Хорошо. Узнать бы еще, где химичить можно. Надо посмотреть рецепты. Где рецепты? Это квестовые, аудио, рецепты. Курный усик.
Интересно, что еще будет выпадать. Надо мокрицу замесить и узнать. Teach me something. Of course. Не то выбрал. Вообще-то я хотел поторговать, посмотреть, что у нее есть Look around. Tell в me what you мешке. need. И у нее не особо. Oh, now he's gonna fuck up, and then we'll all have to deal with it. Give me a drink. What'll it be? Самогон. Каких рецептов у этого чувачка нет? Торговец оружием, бронник, Алдрим. Ладно, ничего. Химичить могу, по крайней мере. Пойду оружие отнесу. А, стоп. Странно, почему вот на этого рейдака показывает. Все еще показывает. Вроде я с ним все дела уже решил. Не, я оружие ей не понесу. Ну их этих изгоев. От чего эта тень? Sure, okay. Не, ей не понесло, ну ее. Там взрывчатка какая-то. Кто такие? About the outlaws' weapons delivery. I have what you wanted. I'm glad to hear it. I hope that the goods are all here. Look for yourself. Good. I wanted the whole shipment intact. Here, your reward. Ah, yes, the weapons dealer. How is he doing? Is he still alive? You wanted him dead. No, I was just curious. But thanks to your actions, I don't think any more deliverers will find their way here in the weeks to come. And that comes as a relief to us all. A poor choice strategically. Почему он, интересно, не одобряет? Почему ты не одобряешь? Скажи мне. How do you think we're doing working together? You have proven to be moderately reliable. Remembering that you are an Alb would make you more efficient. Alb attacks on the free people have decreased. Something must have happened in the Ice Palace since I was last there. The question is, what? Странно, почему он не одобряет? Что я такого сделал? Может, все-таки стоит изгоям оружие дать? Может, клирики не такие уж правильные? Чувак, ты неправильный. Just one more term. Then I can retire. Ну да, попробую держать нейтралитет. Пожалуй, загружусь и оружие отнесу Пейдж. Пусть взрывает.
Альп сорняки пропалывает. I can see you sneaking around over there. Alois knows about your weapons delivery. He wants it stopped. Are you saying he knows I found a way to get some weapons? Where does he keep getting his intelligence from? Still, cat and mouse is what we play, isn't it? So I suppose there's no real change. I need the weapons. He wants to stop me, and so we dance our dance. You're back in business. Good. I was hoping for some higher caliber stuff, but this will do. If you'd brought spitballs and blowpipes, I'd find someone to buy them. People just aren't feeling safe right now. Here, this is for getting your feet sore and arranging the deal. Пойти поговорить, что ли? Don't take it personally. Хотя я уже сохранился, тут уже ничего не исправлю. Но пойду узнаю мнение этого бугра. About the outlaws' weapons delivery. Someone else took delivery of the weapon shipment. What? Who? I needed to stop those weapons getting out into the city. If you want to fit in here, you should start thinking about offering help, rather than just turning up with bad news. I shall just have to hope that we manage to stop whatever trouble is being planned before it leads to casualties. You still have your skill, Jax. Just one more term. Так, это я уже слышал. Надо посмотреть, кто тут чем торгует. Значит, Райли, Вита, Фенг. Там поищем тут. Райли. Из-за того, что спутник отображается прямо на значке персонажа, не видно направления. Куда идти? Ну тут речка, мостик. Где речка? Где мостик? Вот там. About Brabak. You needn't worry about Brabak. He'll leave you alone. Leave me alone? He won't do that while he still draws breath. Oh, please tell me you didn't appeal to his conscience. He hasn't got one. Don't worry. I made things clear to him. He won't be back. Well, okay. Thank you. Thank you. That's what I wanted to hear. Wow. I might actually live through this year now. Thank you. Thank you. Да, пожалуйста, This is for пожалуйста. you. Let's trade. Okay. Порик, самогон, хлам. Где рецепты, ёпта? Щенок. Я думаю, нужно... Там же, когда я активировал телепорт у этого города, еще у какого-то города активировался телепорт. Надо, я думаю, слетать туда. I heard about your fight with Brabak. Ah, forget that guy. Every city has someone like him. You just have to ignore them. Let me know if I can do something for you. Do you want to trade? Во. Элексовое зелье, которое помогает при элексовой ломке. Сырой элекс. Опыт. Это дает опыт. Это дает очки характеристик. О. Это полезно. Элексовое зелье, которое помогает при ломке. Так. Смогу. 2-4. Это, наверное, расход. Ну, в любом случае, это я беру.
Это не буду брать. С водой. Значит, у меня сейчас 4 самогона. Ну, надо закупиться и самогоном тоже, что ли. Покупаю. Сколько купить-то? Значит, 4 самогона это 100. 40 это 1000. Даже не знаю, сколько. На 200 рублей купить. 8. Где общая стоимость показывается? Корзина. Нету нету общей стоимости. Really? Now? Осталось понять, как наварить. Что нужно, чтобы наварить? Not again. Чтобы наварить. По-любому же должна быть Nobody listens to me. особый стол какой-то там They say алхимический. that the pilgrim Thorold has answers, but who knows? Где предметы? It is all about serious personal dedication to the law. Well, the Duke took the fort from Bloody Baxter. Really? Now? There's nowhere near enough Elex out there for that. Frankly, these should be showing more respect. They say that the pilgrim Thorold has В этом answers, амулете but who похожу. knows? У меня I don't want кольцо anything to do вора. with Да ловкость дает. Кольцо жизненных сил. Управление огнем. Not again. Здоровье. О, ничего себе. That has to happen sooner or later. Поядрёней. I'm staying out of it. So, I have to go. Эликса So that убития. didn't work. Чё надо для этого? You don't know that either, whatever you say. Вторую убавил. Что я снял кольцо? Нет, кольцо на мне одето. Портки. Штаны шахтера. Это вора. Так, где варить-то можно, ну? Got it. You're not very good at taking. Кто это тут? А, и этот отливает. Все, блин, отливают. Got it. Армур. Вообще, пошла жара. Калиб. Да у него What are you doing 4. now? Я так просто деньжат у тебя взял. У него кран там вообще не закрывается. Quit sneaking around. I can see you. You're not very good at sneaking. Better leave everything where it is. Так, значит, я инструкцию нашел. Все остальное есть. Тоже. Еще я находил верстак, на котором можно улучшать оружие. Может быть, на нем же можно и зелье готовить. Это здесь он был. Am I crazy, or is our generator? Not again. Is it what you wanted? He's been bothering me with that for days now. We're never gonna win fighting that way. Not again. Is it what you wanted?
Где тут стол? You don't know that either, whatever you say. Кстати, я вот какой-то такой стол видел тоже с лупой. Ну, где-то неподалеку, короче. Не только в этом месте. Оружие. Значит... ну да, можно здесь сварить зелье. Малое эликсовое питье. Вот оно как. Его можно готовить из малого эликсового питья и сырого эликса. И получится дешевле. То есть мне сейчас выгоднее наварить из малого питья. Потому что так я потрачу 4 эликса, а так 2. Сколько я могу? 3? А если сначала сварить малое, то я потрачу на него 2, наверное. А потом еще 2 придется тратить. Ну, то есть... Сырой эликс теперь надо где-то раздобыть. Что, надо... Пришло время обдолбиться зельями. Холодность повышается. Ну, я нейтральный. Крутяк. Trolls, mantises, raptors. It's crazy to I don't travel agree out to there. just anything, so try again. They say the raptors are pretty Так, ну fierce. характеристики-то я повысил. What you say is who you are. Но ведь надо не только их повышать. Ладно, сырой эликс. I think you can just leave it like that. The B series was never very reliable, you know that. Then why are we... Я сохранюсь. Если кто знает, из чего готовить питье, которое дает очки от способностей, а не очки характеристик, напишите, пожалуйста. Working with that piece of crap. Ask the technicians. Parts, repair skills, blah, blah. You never get the same answer from them twice. Well, it's hard to get parts out here. Don't tell me you're backing them up. Well, there's not always an easy answer. There's nothing shards and hard work can't solve if you really want to. Yeah, if you say so. Смотреть, что ли? Где тут надо убивать? Здесь неподалеку есть. Полукс. Я думаю, надо сходить туда. Хотя бы посмотреть, сильный он, слабый, какой. Глянь, что у торговца. Торговец, стой! Стой, покажи, что у тебя. Да это я все слышу. What do you have to offer? Everything an adventure. Не, у этого ничего интересного нет. Идти по дороге или просто доехать на телепорте. Попробуй так. Наверное, это не та дорога. Да, это не та. Нужна другая. И заодно сейчас я посплю и попробую ночью передвигаться. Потому что я ночью-то толком и не лазил здесь.
тьмущая. We should cleanse the Хотя land тьма of тьмущая, these говорят, rumors. когда чего-то много. The past is only a Темень, distraction. короче. И надо посмотреть, что все-таки может упасть. Там вот с гнильца, например. Я же изучил навык. Значит, должно что-то стоящее упасть. Значит, коготь, кость. Ну, когтя раньше не было. Было сырое мясо, может быть кость. С крыс кость падала постоянно. Я понял, может быть вот щиты, которые вот там проглядываются. Может там как раз этот Альп сидит, которого Аркс хочет убить. Там еще какие-то штуки светятся. А вот он. То есть он к переговорам никак не склонен. Там вон еще идут. Валить надо, валить. Офигеть, он ядреный, быстрый. Не, вообще-то можно было бы его завалить. Если бы не те ребята, может как-то этого чувака поставить в другом месте. Где-то за поворотом. Попросить его подождать. Допустим. Вот здесь. А я приведу того сюда. Stay here, if I must. Там их толпа, они кого-то расстреливают. Может, они все время с ним ходят? То есть они уходят. Это хорошо. А он уходит? Тоже уходит.
Остановись, ты. Трус. Давай, Арк, смеси его, я же тебе его привел. Затыкаю сейчас. Ага. То есть он ядреный. Супер ядреный. Мы ему вообще толком ничего не снесли. Давай, вставай. Давай, друг. Все по жесткому. Еще тут какие-то нагенерились. Что ж, сложно. Пожалуй, рановато. Follow me. Yes. Тут стая какая-то была, надо пробовать замесить. Кто это? Просто крысы. Я вообще не попадаю, что ли? Или они настолько ядреные? Да, непросто. Музыка играет. Слышно, как музыка играет. Ну, зверей, может быть, немало. Вроде как они спать должны. Может, они спали?
нас? По радио пропаганда. Радио от электричества работает. А откуда электричество? Радио мертв. Фиг. То есть выполнился какой-то квест, который я и не брал. Или может он начался? Надо в документах сейчас посмотреть. Хорошо не стал покупать. Вот, ну, второй рецепт по изготовлению малого питья. Вот он мне и попался. Сундук есть. No, I'm not good enough for А that. у меня есть амулет. Too easy. Четко. Так как надо подлечиться, я посплю, но посплю опять до полуночи. Кстати говоря, сегодняшняя трансляция уже обработалась ютубом, уже доступна для просмотра. И она в хорошем качестве. 1080p, там 60 fps. А недельной давности до сих пор 360p. Я уже 3 им отзыва оставил. Ну как, там это все сделано как отзыв или как какой-то баг-репорт. Но никакого ответа я еще не получил. Два раза я баг-репорт оставлял на русском и один раз на английском. Вообще никакой реакции. Окошко закрою. Кстати, вот полночь, но не похоже на полночь. Светло. Естественно, светло. Ладно, я понял, по этому квесту рановато. Ну, тогда... Что?
метнулся в ремонтную мастерскую. Брони. Достаточно далеко. Можно попробовать посмотреть, что там в этой ремонтной мастерской. The people from the old world obviously didn't value efficiency. Just look at this wreck. В общем, он думает, что он лучше других. Ты что, лучше других? Он какая-то здоровая там хреновина ходит. А, это скекс. Бьет он его с кекса. А ну отвали. Ядреный зверь. Зато трофеи, наверное, с него выпадут. Скажите, где найти сырой Элекс? Хочу наварить еще напитков. Рецепт. На зелье, которое прибавляет очки способностей, а не очки характеристик. Ага. Арк с того. Тю-тю. Откинулся. Это плохо. А так хорошо все шло. Это не реклама. Просто завалялась в холодильнике. Сок добрый. Так, ну, несмотря на этого скекса, я вообще-то хотел бы попасть на ту территорию. Там какие-то ходаки, лирики, походу. Что-то торговец. Do you know what you're doing here? Do you understand the paths you have taken? Or can I guide you to enlightenment? Чё ты несешь? No thanks. Not interested. I see it differently. I think that you are interested. То есть он I think this проповедник. is the true path for you. Think well about how you respond. Search and find who you really are. Таких. You are right. I am interested. Then you can hear Kalan's call. You see the opportunities he can offer you. You can feel the doors he will open in your mind. Kalan is our protector. Kalan is our salvation. And Kalan will be the one who allows us to win this war. Промывает I мозги. know not all people find belief easy. Belief amongst all this horror of war seems alien. But tell me about yourself. And tell me the truth. I can only offer you true guidance if you give me Что могу сказать? Вот поиграл я сейчас уже 24 часа в сумме в Elex. И мне не нравится в первую очередь то, что здесь много вот болтовни. Болтовни такое чувство, как будто они воду льют какую-то там из пустого в порожнее переливают.
И много околополитических разговоров. Что не задание, все какое-то политическое. То есть в предыдущих играх серии там было что-то интересное. Здесь очень много какого-то политического. То есть игра интересная, атмосферная. Вот Elex. Интересный, атмосферный. По-другому немного сделали там какие-то механики. Но сами квесты, на самом деле, я бы не сказал, что они интересные. Интересно пойти, исследовать мир. Но сама история, вот действительно, самый интересный квест пока. Это вот с девчонкой, которая там слышит зов Элекса. Вот там нечто действительно такое, необычное. А здесь то одному встретишь, что он там воду льет тебе, то другого там, значит, узнай, что же они там задумывают. Вот отправься сюда, узнай, что они там задумывают. Еще интересно было, когда там какой-то крендель, краль, значит, украл Элекс. Выяснилось, что у него там брат-мутант, там что-то еще. Ну, вот это интересный поворот. Тут опять сейчас начинается. В общем, что-то они с квестами здесь очень, продумали. Мне это не нравится. In Zakor, I was an alb. An alb? We live in changing times. The only albs to be seen outside Zakor were in raiding parties. Soldiers attacking the world they didn't know. И каждый повторяется здесь. То есть каждый человек, повторяет по 10 раз одно и то же. The separatists still take Elex. Clearly you don't. Interesting. If you say so. Have you joined a faction? No. I'm not a member of any faction. Then you will face that decision one day. To know who we are, we must first find where we belong. And how have you survived out here? Have you given in to the bloodlust suffered by the Albs since you left Zakor? Have you taken the life of anyone amongst the free people? Ну, кого-то же я убивал, значит, было дело. Yes, I have. Who hasn't done that in these times? It is good that you accept what you have done. With acceptance comes self-knowledge. I just have one last question, and please, don't lie to me. Honesty redeems. So tell me, did you lie to me when you answered any of the previous questions? No, I was truthful. Then you are strong-willed. Either you did answer my questions truthfully, or you resisted my powers of suggestion. Either way, you would make a valuable addition to our community. Come with me to Ignadon. I'll take you there. At the Hort, you can see what we can offer you. Так, пока не буду с ним разговаривать. Или он уйдет. Не, вообще, если кто-то проводит, было бы неплохо. Может, я отметку здесь поставлю, а дальше, ну, потом вернусь. Как поставить-то, ну? Торговец. Появился. Сейчас догоним его. Пусть провожает. Еще мне понравилось, помимо атмосферы, ну, атмосферности придает еще и вот эти записи, которые находятся где-то. То есть вот у берсерков, у них есть там отель разрушенный. В этом отеле, если полазить, можно найти записочки, какие-то аудиозаписи. Вот это интересно сделали. Take me to Ignadon. Просто я в Хорт в этот и собирался. Если он... and leave you in the care of the guard at the entrance. Let's go.
большой путь проделан. Сохранится. Кто это там стоит? Как это телепорт? Но он уже активирован. Кто это? Коротышка. Наверное, он тоже ищет Рэя. Listen, I know what you're about to ask. Who are you? What are you doing here? Blah, blah, so let's skip all that. Because I've no interest in talking to you. So pick a spot on the horizon and start walking to it. А, нет. Let's do some business. You, with me? Nope. I only do business with people I know. And you aren't one of them. Так, сейчас, минуточку. Пошел. Все в порядке. Из пакета с мусором пахнет. Так, коротышка. Давай торговать. Что у тебя есть? А, он не торгует. Пес. Хочет торговать. О, классно. Классный робот. Такой колосс. Можно, интересно, ездить на таком? А, я так понимаю, в нем человека нет. You bought me the goods. I mean, that's why you're talking to me, right? You have the goods. Where are the goods? What goods? Want? Goods! Goods! What the hell is what I want? How am I supposed to T-R-A-D-E trade without goods? You're a traitor? I was, because you know what a trader needs? Goods! Failure breeds failure. You remember the rules. Failure deserves death. Death? What the fuck? I'm just trying to do business here. You're failing to do business. Ну да, что-то какой-то торговец-то не очень. You don't have any goods? No, it was a total fuck-up. The caravan that was bringing them went straight through Ripper country in the middle of breeding season. Guess how that good idea went. The men are dead, but the goods are sitting out there just waiting to be picked up. Unless some outlaw's taken them back to the fort already. Oh, fuck it. This was supposed to be my payday. But if you help me, it still could be. And in return, I can get you into the horde. Интересно. How about that? То есть в хорд... Ну, я еще не пробовал туда зайти. Получается, что в хорд не так-то просто войти. Если он уже предлагает свою помощь. Но ведь меня привел клирик. How can you help me get into the Horde? With a trading permit. That would open the door. Xander would let you in for sure. So, what do you think? Will you help me? Where can I find these goods? Head northwest, then follow the road west from there, and you'll find them for sure. I'll find your goods. Yeah, that's it, that's it! Finally, a break! Right.
Может, он хитрец, может, это не его товары. О, лавовые потоки внизу. А это базальтовые колонны. Классно. Штабно. Там водопад, точнее лавопад. Лавопад. Так, ну сейчас столкнемся со сложностями. Наверняка, раз парень. Что за звуки? Ну, в общем, раз... ну, вы поняли. Раз тут парень говорил о том, что у нас будут проблемы, что он поможет там и так далее. Halt, stranger. Not another step. You are walking on the holy ground of Kalan. The only people allowed in here are clerics, recruits, or traders with permits. You spend all day standing here stating the obvious. Where am I? You are in Ignadon, at the Hort, the stronghold of the clerics, the repository of Magalan's knowledge, and the last bastion of the free people against the threat of the Alps. So how can I get in? Sorry, I thought I made that clear. You can only enter the Hort if you are a cleric, a recruit, or you have a trading permit. I want to become a cleric. Find a suggester who considers you worthy. There are suggesters recruiting across all the lands of Magalan. Perhaps you've not met one because they don't consider you worthy. But if you want to look, try Raynor. He is recruiting men throughout Abessa. Так он меня и привел, ну. Can you recruit me? No. I am not authorized to recruit new acolytes. Where can I get a trading permit? There is currently a 4-month waiting period, so unless you find a merchant who is wanting to give up theirs, then you can't. Here. Is this enough to persuade you to let me Он in? забрал осколки. I'm going to pretend you didn't try to offer me a bribe. That sort of thing might work in Tavar, but here in Ignadon, it's an insult to my honor. Although, it has given me an idea. Accepting charge is forbidden, but if you could take care of some business for me, that would honor Kalan. And perhaps persuade me that you entering the Hort was for official business. You have a deal. Tell me what you need doing. Good, right. I can't talk about this now. There's an inspection due. But we'll talk later, all right? Unless you've got any questions about the Horde I could answer for you, then you can go in. Well, you can go in after you've had my briefing. You won't find Kalan's commandments too strict. You should know that anyone bringing initiates into the Horde will be responsible for them. All initiates must be clear of mind. Chems are forbidden. Anyone found taking them will need to report to the suggesters for re-education. All who are clear of mind must hear Kalan's words. All must adhere to his wisdom, and tell others of it. For we need to recruit. We've taken losses in our battle with the Alps, and now the Berserkers and the Outlaws are trying to take advantage of that. Which is crazy. If we fall, then who is going to stop the Alps sweeping all the free people from Magalan? Those who wish to join us must come to the Hort to train. The successful ones become acolytes. That's it. Briefing over. You are free to move about Hort. Как-то странно. То есть потом он, видимо, найдет меня. И что-то потребует. Who's in charge here at the Hort? Our adjudicators, Reinhold and Albrecht. You will find them at the rear of the stronghold in the cathedral. They are served by the paladins, legates, and acolytes here in the Hort. And all who are here follow Kalan. His wisdom guides us all. Так вроде клирики хорошо выглядят.
вроде толкуют там более-менее справедливо. Еще они стрелки и внушители. Но вот эта вот тема, ты должен там поклоняться, ты должен, не знаю, пропагандировать по всему миру там какую-то шнягу. Не очень, не очень. Может, к изгоям присоединиться. You have a lot of machines here. The Hort holds and protects old world knowledge. We, the clerics, have kept it, developed it, and hold it in trust for all Magaland. Our mechs hold back the Albs. I hope we can find more people to stand and fight beside them. Do you offer any sort of training here? The man you're looking for is Hagen. Just go through the stairs by the lava pit. He's usually up there somewhere. Лорд Хаген. Машины. Посмотрим, что тут за городок. Ой, эликсит валяется. Кому не нужный. Припасики. Где? Где? Темнотища. Возьму огоньку. Может, надо было сначала по-нормальному пройти? Не знаю, что-то захотелось посмотреть, что тут есть. The Hort. You can see why the Albs have failed to take it. But it is only a matter of time before the Albs come home. Вообще круто, тут все металлическое. У берсерков все деревянное. Почему вот он останавливается периодически? Чё встал-то, ну? Что у меня батарейка уже садится здесь? Не похоже. Столовка, походу. Зайдем, посмотрим. Ого, так старые монеты бесполезные. Походу, зелье, пиво, протеиновый батончик. Нет, все так. Да. Здесь то же самое. Своровать, там вот какая-то киска стоит. Are you sneaking around? Чего? Are you coming to see me? Привет. Don't think that you can steal anything. Да я уже украл, что ты, расслабься. Got it. Нормуль. Всех обнесу сейчас.
Where did they pick you up? You look like you've walked through the whole Alb War to get here. Here, take this. It looks like you could use it. Just don't tell anyone, all right? They waste resources on enemies and cowards. No wonder they're losing. All the free people must work together. And you think you can achieve that with stew? Thanks. The food is appreciated. Manners, too. I hope you stick around. From now on, though, you'll have to fit in with the daily rations. Once a day, in the refectory. It might not be tasty, but it'll keep you alive. The daily rations are free for our happy family of clerics. Everyone else has to pay. How long have you been in charge of the refectory? I was assigned here when the last food technician sent a dozen men to the infirmary. It wasn't my first choice, but the job came with a promotion, a safe posting, and a complete absence of rippers. Why did you join the clerics? You mean, why am I still not living on the border of Tavar, waiting for outlaws to kill me, burn my home, and steal everything I own? And that's if you survive the Alps, the local wildlife, the mutants, and yes, the cleric raiding parties. It was join a faction and stay alive. So, glory to Kalan. Yes, there are some issues. Some of our order are a bit strict to the point of being an asshole, and the food sucks, but at least we're not murderous outlaws. Oh, why is the food so bad? Ignadon's rocky soil isn't the best for growing things. So, we have to supplement with manufactured substitutes. Nutritionally balanced, designed for body, and a balanced metabolism. They sort of forgot the flavor. I can give you some food from my supplies. I take that offer of help. But you're right. Maybe supplementing our supplies is a good idea. I know some people on the outside who haven't joined the faction. They could trade with us. Yeah, that would help them and us. Why haven't you started trading already? Because I want this done diplomatically. To organize something we can keep going in the future. That means finding someone who understands the people out there as well as those in here. Do you think that's you? Ну, а кто еще? I can negotiate the food supplies for you. This will take tact. I don't want guns waved around. There's to be no bloodshed. But if you really want to make a difference and help us start working together, then I'm prepared to trust you. They put together survival packs with fresh meat in them. They're hunters, you see. If you get 20 of those packs, anything we can get to supplement what the foraging units bring in has to be a help. So talk to them and see if you can make it an ongoing arrangement. Ну ладно. Where are the people you want to trade with? They've set up a makeshift camp southwest of Hort. Find our outpost out there and go north. You'll find them there. See what they need, and if we can make this a long-term arrangement, right? That will make a real difference. Посмотрим, чем она торгует. Of course. Прохладительный суп. Так, согревающий суп. Do you have some food? I can understand that you will have to wait 20... Ок. Ладно, с ним поговорили. Нет. What are you doing there? Это ничейная лежит тут. Сигарет. Вот сигарет, это круто. Можно обдудеться.
Дай пройти. На непонятном языке. Писанина. Какой-то чел. Мина. Там было написано мина. Чё за мина? Волк. Надо поговорить с ним. Whoa, 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 watch yourself there. It's not safe around here. Trust me, you gotta watch your step. Otherwise, you'll end up squashed flatter than an alb's conscience. Just be careful, all right? Was that a threat? What? No. It was a warning. But don't let me keep you with all my chatter. I've got to get back at it. I'm reckoning you're not that into ore extraction techniques anyway. Да, ну, ремесла нету. You bang rocks together, right? Yeah, right. What are you doing out here? Here, we are the farmers of industry. While there are those who tend the land to grow food, we feed industry. There's not a drone, fighting machine, or regulation hair clip that's not made of the metal we mine here. Why don't you just have the machines work for you? They claim it's too tricky for robots. I think it's just too tricky for the programmers. They assumed mining was easy, and so... ha! Several flat robots proved them wrong. Well, producing enough for the front line is the Hort's first priority. Besides, there's more to mining than boring and smashing. Not that the people they send here are always better than machines. Cross a suggester and there's a good chance you'll get sent here to try and mine out rock after someone's rewired your brain. But maybe you're not a prisoner sent here by a suggester. Do you need something doing here? Maybe, but outsiders don't usually work out well here. Listen, don't get me wrong. You came from outside and I'm still talking to you. That should be enough to make it clear I don't have anything against you, but, you know, this work is tricky. That said, maybe I can think of a way for you to earn some shards, if you're willing. What do you want doing? It's a bit of an ask, but an outsider's my best bet for getting it done. You see, I want Eli to disappear. He's a prisoner here, and he's a threat to the community. And now the suggesters are saying they can correct him. That they can put him in armor and send him out with weapons. And I am telling you, the guy is a ticking time bomb. That can only end badly. How can a prisoner be a threat? Because he won't be a prisoner for life. They're going to let him out. He needs to be taken care of before he kills people we do need. Why can't you just leave Eli to the suggesters? Oh, they can be successful. I've seen enough people turn up here like drones after being given the treatment, but it's not 100%. And taking a chance with him is taking a chance with other people's lives. How is that a fair gamble? Besides, I don't want him hanging around here as a cleric. No, someone needs to get Eli out of that place and through the Hort's gate. Then someone can kill him outside the Hort and no one would know. They'd all assume he'd escaped. What's to stop me telling someone you're planning to murder someone? Nothing but your conscience. If you need a better persuasion, sure, I'll pay you, if you get the job done. And believe me, telling the suggesters something would doom me, but it would also get them paying attention to you. Think on that. Здесь написано мина. И здесь написано мина. Судя по объяснению, там скорее шахта, нежели мина.
Да. О, старый знакомый. Стормсон. Сейчас будем его убивать. Надо было Дуроса сюда приводить. Кто это? Волк. Стормсон. Может, правда, скататься за Дуросом? Интересно, может, он что-то скажет? А может, ничего не скажет. You should go to the camp in Idan. Very well. Follow me. Yeah. Так, все, я его взял. Они могли бы ускорять свой бег за счет вот этой реактивного пояса. Он направил просто в другую сторону. Включил и сразу бежится легко. Еще нормальная у них крепость. Я надеюсь, его можно будет сейчас легко прям. Без лишних проблем. Правосудие должно свершиться. Убирай Стормсон. And? Who are you? Oh, I can see from that look. Angrim sent you, didn't he? How did you get here from Idan? Look around you. That should give you a clue. As we left Goliad, we ran into a group of clerics. The guards, the ones Angrim sent to kill me, decided to pick a fight. They lost. The clerics saw I was a prisoner and gave me a choice. Fight, leave and be free, or come and join them. A choice. An actual, real choice. Not like Angrim. And so I'm here. And so, now you found me. And so, what happens now? Я думаю, надо... Секир башка. You betrayed the Berserkers, and the sentence has been made. You must die. You really want to serve Angrim? You've bought into their laws? The law is there for a reason. It must be upheld. Вскочил I что-то am этот sworn волк. to the clerics now, not the Berserkers. Time to teach you a lesson. Дурус даже не помог. Watch yourself around here. None of us want any more rock slides. Чего он там так долго добывает? Я быстро добываю. А ну, разойдись. Отвали. Расселся.
точнее, расстался. Ну, пошел отсюда. Put that weapon away. It's better that way. Зелененьким кто-то отмечен. А, это женщина-повариха. Че он трогает стену? Куда идешь, друг? В стену? Listen to me, disciple of Kalan. The cleric Bertram has returned to our side. We give thanks for his safe homecoming, and welcome him back among his brethren. Моргает у меня свет от лампы. Странно. А здесь сектанты. Carry Kalan in your heart. Let yourselves be his instruments. Сектант. Тоже большой у них тут город. And so, another stray comes to seek safety in the arms of Овечка. Kalan. Шаг, ты кого овечкой назвал? The stronghold of the clerics. Your presence here can only mean that Kalan's light shines upon you. Open yourself to this opportunity. Give yourself over to the teachings of Kalan. I will. Your dedication will be rewarded. Kalan sees all. Act in his name, and he will strike down your enemies. Who are you? I am Oswald. When Brother Rayner found me, I was just a wretched pile of misery. I was blind to who I could be. Rayner built me up, gave purpose to my life. Now, I'm spreading the teachings that saved me from destroying myself, in hope that those words can be the salvation of others, that they can save all of Magaland. So I invite you to stay here and contemplate with us, brother. Tell me more about Kalan. Before the comet burned the face of Magaland, the prophet Arvid foresaw the danger. He received the teachings of Kalan in whispers, and tried to warn the people of Magaland of the horror that was to come. They must reject the distractions of the world and give themselves over to the pursuit of knowledge. Each must seek the purity of knowledge. Each must seek out the strongest, the fittest, the brightest. And so Kalan came to the people and promised if they did this, if they worked together to follow the path to the infinite, but they would not listen. And so the comet destroyed the civilization that was here on Magaland. Now, if we are to survive the dangers that are yet to come, only the pure will be taken up into the infinite skies. Only under the infinite skies will we truly see all. We must trust in Kalan. You really believe this troll piss? Ignorance shouts loudly in the face of knowledge. You'd better listen to what I'm telling you, to where knowledge counts above all. There, we will truly see the universe as it is. The path to enlightenment is difficult, and only those who are worthy will receive Kalan's blessing. Look inside yourself, and take my words to heart. May they be a guide in the times to come. Kalan's strength lies in... Да, какую-то ерунду он несет. Промывкой мозгов занимается. То есть вроде у них тут все так круто. За этой хрени. И вступать так не неохота. Stop! Where do you think you're going? Ямы, то есть здесь тоже какая-то яма.
Past you. Nice try, but you can't enter this area. Move along and keep clear. Can you walk in and look around? Well, as it happens, you can. Reinhold recently ordered that everyone can enter to see with their own eyes what we do with heretics. So go in and look around. If anything will push back the power of temptation, it's what you'll see in there. Давай посмотрим, что здесь, что за яма. То есть здесь яма, это не мусорная яма. Узники здесь содержатся. Турет, тубарет, робот-стражник. У них тут роботы. Ого! То есть здесь прям лава какая-то застывшая за окном. Ученый. Пошарим его в карманах. Надо попробовать еще у роботов пошарить в карманах. Что у них что-то есть. Да у них тут цивильно. То есть в одной камере тут. Что это? Это... Может, это душ? И здесь душ и раковина. Или тут одно это туалет? Не похоже на туалет. Душ и раковина. У него нельзя воровать. Тубарет. Кто Илай? С Илаем, конечно, надо сначала поговорить. Узнать, правда ли он такой плохой. Потоки лавы. Я пойду с Илаем поговорю. И если решу, что он действительно тю-тю, хрясь ему. Those self-righteous bastards. They should all rot. Every last one of them. Can't you see the truth about them? And you? What about you? Don't tell me you're planning on joining those lunatics. You can't be that stupid. Just get me the fuck out of here, will you? These bastards have got no right to keep me here. You're obviously not here willingly. No shit. I was kidnapped so they could try and brainwash me into joining this cult. But they won't get me so easily. How did you end up here? They said we attacked one of their outposts. Total bullshit. What do they think I am, suicidal? Anyway, they wouldn't listen. They dragged me here and tried to brainwash me. But their bullshit didn't take. I remembered everything. And so instead of setting me free, they dropped me down here. Where are you from? Tavar. A bunch of these assholes came over the border. These idiots I was with were too busy fighting among themselves to see the clerics creeping up on us. They ambushed us out there and then dragged us to Ignadon after we'd been wounded. But you do have a plan. Plan? I don't have a plan. Not yet. I just know I have to get out of here. I won't let them turn me into some mindless slave. And you expect me to help you? Expect? I don't expect anything. But I hope you can see what these clerics say about free people is bullshit. They don't care about freedom. They want to brainwash you. So, will you help me? I don't know. Outlaws, clerics.
They are enemies at war. I don't think we should interfere in this. And you're gonna listen to that tree-loving throwback? Ого. На нашего товарища выеживается. Не, надо его... Надо с ним кончать. Deal with your own problem. You know, too many people say that. We're all dealing with the same shit, you know? If we all came together, we could sort it out. You think on that. So, about your escape. You must have some ideas. First thing, it can't be my escape. Людмила, привет. I want my friend to get out of here too. Работа все с утра до вечера. Wolf out of here somehow. Only problem is, he's already one of them. He thinks he's a fucking cleric. I've spoken to him. He doesn't remember a damn thing about me, or where he came from. But that's not your problem, I suppose. I can handle that if you give me a weapon and a disguise. Give me that, and we can move forward from there. But hurry. I don't know how long I can hold out against the Suggestors. 2 days, and they might take my mind. Is there any equipment you need to help your escape? Well, my axe will be useful. I'll bet it's being stored in the house of the Suggestors. They store anything they confiscate in there. It's bound to be guarded, though, so be careful. And if you can get me some clothing from the merchants in the miners' quarter, that should help me get out without being noticed. I can't escape in this clothing. But when you get the stuff, bring it all together, okay? This cell doesn't give me a chance to hide anything from the eyes of the clerics, okay? Wolf wants to see you dead. Of course he does. He's been brainwashed. He thinks he's a cleric now. Poor bastard. Ну, я попробую все-таки ему помочь. Да, он сказал, что Волк — это его кореш бывший, которому промыли мозг. Вообще, я против промывки мозгов. Это неправильно? Кто-то сидит тут. Чё расселся? А, палач. What is it you want? It's prayer time, so make it quick. I don't want to disturb you. I'm just looking around. Then carry on. And may Kalan bring you peace. Here, we bring peace and honor to those who refuse Kalan. For only an honorable death can bring salvation. Only an honorable death can purify a tainted soul. And so, I bring honor to the souls who break Kalan's commandments. You're short of men, and you waste them on vengeance? Justice serves all. А, вот тут трупешник валяется. Да, обчистить карман. Сохраниться надо. Ну, ёдрен батон. Не получилось. Got it. Отлично. Куплю жене сапоги. Попробовать туда залететь, что ли? Так, надо сохраниться сначала. Дурус там не очень себя чувствует. Ага, но тут ничего интересного. We're supposed to be working together. Так, ну надо осматривать, где чего.
Пойти, может, с волком еще разок поговорить. Пропаганда. Your prisoner, Eli. Do you think he wants to escape? Most of the prisoners want to escape, but he's not going to get away from the suggesters. So don't waste your time worrying about him. Дурус ожил, наконец. Only those with a pure heart. Это какое-то административное здание, судя по картинке. А там охрана, может, не знаю, или торговец щитами. Так, что тут у нас есть? Интересного. Где-то тут было плюс 1 очко обучения с каждым уровнем. Очки характеристик. Нажимать так, это не то. А вот, характеристики. Нужно выучить очки навыков. А, нет. Это нужны просто очки навыков. Я подумал, это название скилла, типа. Чтобы это получать, нужно хил на интеллект потратиться. А здесь на хитрость. 5 вкатить в хитрость. Any asshole caught stealing will be sent to the Suggesters. You'll send me to the Suggesters? Of course, their methods are more effective than anything else. You won't reoffend after you've spoken to them. And I have to look after my stocks. We're low on resources here. I can't go wasting them on thieves. And sure, it would be great if every acolyte could get the armor we make for paladins, but my supplies are limited. Only those who have acquired that rank can get that reward. Посмотрим, что у него. Right you are. I'll show you what you can buy at your rank. Меч регента 2. У меня есть меч регента. Носить, по-моему, я его еще не в состоянии. Шапка механика. Легко отстирывается. Ячейка. Так, не, все. Смотрю, оружие, может, какое я могу носить. Не. Никакого оружия нового. Well, if you wanted to know if the clerics could do teamwork, that building proves it. Видимо, их самый главный тусуется. Сейчас пойдем к нему на аудиенцию. Такой
уже старикан. Надо карманцы его проверить. Отлично вообще. So, here is the wanderer I have heard about. You've heard of me? I know everything that happens here. So much so that some have taken to calling me the Eye of Kalan. Какой тепленький I am дядька. Reinhold, Judicator. I stand watch for all those in the Horde, and the Horde stands as the guardian for all of Magalan. Such a duty requires vigilance. It means I must ask of everyone who comes here, are you friend or foe? Do you come here to gain the blessings of the clerics, or to oppose us? Тут, может, как с Гомезом, нельзя отвечать неправильно. Yes, I want to become a cleric. Then Kalan will welcome you. Good. I can see potential in you. Let us hope that this potential can be realized. May your time in the Horde be peaceful and productive. So, who are you? The welcoming committee? I am a Judicator. I oversee everything in the Horde, from punishment to initiation. Tell me about the other Judicators. Judicator Johann fell on the battlefield. His is the highest honor. May Kalan have mercy on his soul. Judicator Ulbricht is responsible for the defense of Idan and all operations outside its borders. His is the grave duty of overseeing the war against the Owls. If you have any intelligence that might help him in his duties, you will find him in the upper halls of the cathedral. Tell me more about the clerics. What would you like to know? Вообще-то я не хочу обо всем этом спрашивать, я уже все это слышал. Kalan is wise. Through the prophet Arvid, he warned us of the comet and the downfall of. He laid down the foundations for the cleric. To Kalan, knowledge and wisdom are sacred. It is through knowledge, infinite, a place of true enlightenment. Kalan teaches us that the comet's fires will not be the only. If we are to save the people of this world, that we must work together and gather all the knowledge, because when the next catastrophe strikes our world, only those who have been prepared. Where did you get your technological knowledge? Arvid himself left. The gathering of old world knowledge, and the order to further it, was his greatest gift. It has given us the machines that allow our way of life. It has given us the technology we need to be ready. So, as you see, science and religion. Tell me. People who are new to our ranks, our acolytes can learn the art of suggestion, train and learn. The same applies for our legates and paladins. Each new rank brings new advantages, obligations. Why would I want to become a cleric? Because we're the last bastion against the Owls. Our strength, where the outlaws profit and the berserkers roll in the dirt, we have the knowledge to make the world into what it once was, and much more. Join us, and you can participate in our knowledge, faith, and our technology. Explain the rules of... Well, Kalan's commandments are simple: theft, physical assault. You may face a fine, re-education, and of course, your stay with us, and you abide by the words of the great prophet Arvid. Eternity. Check. So, you decide who becomes a cleric? Correct. Initiates are only allowed to join us when I decide they are worthy, and should they complete the tasks that are given to, and every acolyte that joins us can then begin. I'm ready. As you wish. I could use the help of someone who hasn't had time to establish. We've recently had to deal with the sad deaths of some of the every one of us suffers temptation, and all
But those who deal in misery, who exploit, they are a problem that must be eliminated. Complete this task, and you will... Is chem dealing a big problem here in the Hort? I had thought we were free of their vile product. A large reward has been offered to anyone able to bring them to justice. That should prevent this from becoming a bigger problem. If you think you can find these dealers... Getting rid of some chem dealers and getting paid for it. I think we should do it. Good. I will look forward to... So, you think you are responsible? That is the task of the clerics now. Personally, I oversee the defense. It is Judicator Ulbricht who is overseeing the war against the Alps. Not a task that I envy him. But then at least his work is black and white. There are Albs and there are clerics. While I must decide which category these separatists belong in. Visitors, vagrants, travelers, and enigmas, they are all part of my responsibility. About the chem dealers here in the Hort. Yes? Do you have any leads on where they may be operating? Well, I had given Dietrich the task of investigating them. To my knowledge, he had... You should start with them. Did Dietrich say why he suspected these three? Dietrich said his investigation had eliminated everyone apart from Oswald. He can explain his methodology to you. But as I recall, it was a simple problem. You should speak with the guards who were on duty at them. Try and get that information as a written report. And... Сколько тут диалогов просто. Are there any more details you can tell me about the chem dealing? Well, these cases are difficult. Once you find someone who has lapsed into use, they rarely give up the culprit for hope of keeping their supply. But in this case, the user let slip the time of the deal. So the user involved though, well, and so we are relying on getting reports from the guards. Let us hope this line of investigation produces something concrete. Where can I find these guards? Well, there's Xander. Then there is the mine guard and the factory. Have you been to the mine? If not, you will find it to the west. На руднике, но я был вроде в шахте. Это одно название. О, кажется, я нашел торговца. The chem dealer is. So, you... No. And yet you... No. I better review. Я даже не знаю, кто это такие, если я сейчас назову любое имя. That would be wise. Это будет неправильно. Пойдем искать. Еще неплохо бы на другой этаж зайти. Тут 3 этажа, судя по всему. Alt, state your business. Only officially authorized personnel may enter. The archives are sacred stores of knowledge. Our faith preserves us. Get out of the way. The archives are restricted. Let me through. No. Another thing about the archives. What do you... Everything that... What does that mean? It means Kalan only takes those who are pure. And knowledge, facts, interpretation, and analysis. And science is the purest of all. To achieve purity of the soul, the berserkers and the outlaws will never... They live in the moment. We have committed ourselves to the future. Do you? Of course. If we repeat the mistakes of our ancestors,
That is one of the reasons why we only task those with the strongest will. Who knows what corrupting Where do you get... It takes persistence, and we send out our reclamation squads to search. First, the selected area has to be... As soon as that is done, we begin... How can I get on a reclamation squad? You can't. We have specialists for that work. Trust me, you wouldn't want to. А, вообще, аж телепортировал меня наверх. А где Дурас? Посмотрим тогда, что здесь. Блюститель Ульбрихт. Вон он стоит. Надо будет обчистить его карманы. А ну-ка, стой. Я видел у тебя много Элекса. Нормуль. Еще один стражник. Интересный у них доспех. Ядреный сундук. Ветер откуда-то развивает его одежду. Выглядит, конечно, круто. Как будто он такой герой прям из фильма. Надо обнести его. Здоров. У меня вроде амулет есть. И на карманную кражу. Да, карманный вор. Может, это прокатит. Да, прокатило. Имя. Людмила, лучше скажи, где взять сырой Элекс, чтобы себе зелий набодяжить. И где взять рецепт на зелье, и есть ли вообще такое зелье, которое увеличивает не очки характеристик, которые сил там повышают, а очки умений, очки навыков. Вот это была бы полезная информация. Yes, the newcomer. Now, there is a face that shows the world as it is. Conflict, friendship, betrayal, and trust. Let me get a look at you. Whatever you have seen, you are free of it now. You've reached us here. Everyone deserves a new start, but that doesn't include brainwashing. All causes require conviction. All causes require faith. And some will say anything just to get you to do their dirty work. I need to talk to you. Then talk. Tell me what you want. The clerics say that they are leading the fight against the Alps. But do you really expect you can beat them with the forces you have here in the Horde? Faith is a weapon that can achieve much. I believe in Kalan. I believe in the technology he's given us, and in the men and women who carry it. We clerics were the first of the factions to rise after the ashes of the comet. So, we shall continue to do so, if it is Kalan. But, if you ask me if we can hold out against the Berserkers, the Outlaws, and the Albs, then and the answer can only be the Albs. You've seen them. The converters they built on our lands. The will of Kalan shall be made real. We will drive them from the converter in the north and from the lands of... The clerics shall prevail, and I hope that other factions... You need to find someone to unite. We must work together if we are to survive. But we must find a way to persuade the other factions to agree to work with us. I need an ambassador for this task. Someone who can take my proposals to the other factions, but
to know if you're suitable for this role, I don't know who I am now, but I was. And you walk in here and since when do elves come to talk? Are you lying? Or are you here to kill me? Draw your weapon here. I'm not here to kill you. I was Jax. Now, I'm trying to find out who I am. Then you have renounced the hybrid and joined the Free People? I am free from Elex. I'm exiled from the Ice Palace. I was betrayed, and now I'm being hunted by my own people. Я думал, сейчас будет заруба. To save your own skin? Or have you really escaped the Elex and seen the life there is outside Zekor? Commander Jax, the Alb, standing here. That is not something I would have believed. Yet, here you stand. I was a wanderer. Now, I seek a cause. Well, whoever you were shouldn't matter. The present counts for all, and yesterday for little. Kalan says the past is there to teach us, not judge us. Renounce your past, and you can come to Kalan in wisdom. That will take courage. And in these bleak days, courage is vital if we are to save this world. But you must have questions. Ask. Are the Albs? It has been some time since their last major assault. By the attacks we've suffered, too many brave souls. Souls who would have been better. The death of Judicator Johann. But for the price that was paid, there was one exacted. And the Albs haven't... Well, that is my hope. They could simply be massing for a bigger assault. We've had time to retrain, regroup. So, if you are here working for the Albs, and we know that the Albs have used the time to entrench themselves deeper at that damned converter of theirs, perhaps securing that was the extent of their plans, or perhaps they're just waiting for us to attack it. What do you know about the Alb forces? The most recent information I have is that Commander Uruk has 3 garrisons, supported by... Then I can only hope they haven't brought up any more. Will you wait for an Alb attack, or strike first? The converter has to be taken out of operation. It is the only way to free Ignadon, and the longer they sit there, the more time. We need to attack the converter, but it will take a major offensive, and that will cost us a lot. Why have you waited so long to attack? Surely they get stronger while you're waiting. The answer to that should be obvious when you walk around the hut. While our production lines have made up for our losses in fight, they can't do this. And the death of Judicator Johann has left us the shortage of a commander with... Это еще что такое? What about you? Can you lead the attack? No. That is far from my skill set. Logistics, defense, and interpreting Kalan's commandments are where my... What about you? You've seen the world. You must understand something of the Alb. I don't know. My memories of those times are only fragments. Though I'm sure I was betrayed so someone could take my place. No? Well, humility... Or do you have another reason for not wanting... If that is so important, why entrust it to someone who has just walked in through your doors? I trust my faith. And there is something about you that tells me you have a part to play in all that will come. Will you go out as an ambassador to the Free People? Speak to those who lead the other factions. Find me someone with experience. I will find you your... Good. Then this commander will be a symbol of... Be they separatists, berserk, find someone with experience. Someone willing to risk themselves to stop the Alb. Someone willing to lead from the front. Он заткнется когда-нибудь. Like you really believe we will find... Faith and necessity sometimes. You should ask the leaders of the other factions if they will take on this role. May Kalan and good fortune. Просто он говорит и говорит, говорит и говорит. Говорит и говорит. О, стоп. Отвалите. Сволочуги. Что это? Я сохранился или нет? Или придется выслушивать опять? Угу. Так. Все проматываю. Ну ёп. Дрян батон. We clerics were the first of the factions to rise after the ashes of the comet, and while other alliances have come and gone,
Да. Will you? Ну что это такое было? Синее. Он мне мозги промывает. Так, все, здесь сохраняюсь. Еще вот интересно, где найти сырой Элекс. А это что? Это похоже на щит. Отлично. Могу я одеть щит? Не могу. Да, это какой-то ядреный. Quit sneaking around. I saw you. Ты ничего не видел. Лабиринты. Турус самый политически активный. В любых разговорах принимает роль. Принимает участие. Берет на себя роль дипломата. Так, я здесь был уже. Кругами хожу. My mind is always left clear after talking to Baldur. You do know why that is. Так, ну это просто какие-то болтуны там стояли. Че это за купол? А, там вот какое-то оружие. Топор. Бутылка с водой. Мне надо... Не надо наверх. Как забрать топор? Оружие Лая. Взял. Угу. Ладно, по крайней мере, топор я забрал. Это уже хорошо. Вот он. Чел. Держись, сейчас я все обнесу. Как вот он. Как заметил меня. Робот встал и смотрит. Так, скарабкиваемся. Давай, садись. Турус пошел туда. Все, нормуль, мы прошли. Что-то там еще надо было. Одежду какую-то нести. Видит?
think you could steal here? Ладно, топор есть. Осталась одежду. Надо понять, где ее раздобыть. Hey, who's there? Ты кто такой? There's nothing for you here. Может, в этих комнатах можно раздобыть чего? В сторону робот. Он прям глаз не спускает, не сводит с меня. What is wrong now? Так, вот он отвернулся. Я присел. Хожу. Got it. Отлично. What is wrong now? И робот. Пялится и пялится. Но здесь как-то одеждой не пахнет. Нет. А, это вот этот чел, который там спал. Got it. А, одежда у торговца. Yes, I remember. Значит, надо найти торговца. Странствующий торговец, коротышка, мастер-бронник. Где-то здесь он был, бронник. Я вообще первый раз здесь телепорт не увидел. То есть я рядом с бронником. Но я его не вижу здесь. Уже в банках каких-то. I want to trade. Right you are. I'll show you what you can buy at your... Давай, показывай. Шапка, рубашка 1000, 50. Торговца Фердинанда. Найти торговца Фердинанда. Игрушечный динозаврик. А вон какое-то добро лежит. Надо забрать. Да как ты меня заметил-то? Ну.
You have to admit we're lucky the clerics can't produce more of it. Здесь роботов собирают. Судя по всему. На пушку похоже. Темнотище тут у них. Тут сидит там. Надо сначала горнило. Забираем. Все беру. Че, у того чувака карман надо обчистить. Got it. На заводе. Уже светло. Так, ну... Уже пора закругляться. Поэтому... Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока.